Pierre, de 25 ecos y originario de Paris. Acaba de aceptar una oferta de trabajo en Dubai ganando 80,000 euros al co libres de impuestos. Su amiga Ana, una ingeniera de software alemana, se mudó a Singapur el mes pasado ganando el triple de lo que ganaba en Múnich. Marco, un arquitecto italiano, está haciendo las maletas para Shanghai donde sawara rascacielos en lugar de llenar formularios burocráticos en Roma. Esto no es una tendencia. Esto es un éxodo masivo. Por primera vez en la historia moderna, los jóvenes europeos educados están abandonando Occidente en masa y se dirigen al este. No a Estados Unidos, no a Canadá, al Medio Oriente, a Asia, a lugares que sus padres llamaban países en vías de desarrollo. El sueño europeo que permite prosperidad, estabilidad y oportunidad ha muerto. Y la juventud lo sabe. No se pueden para pagar el 50% de impuestos para financiar las pensiones de los boomers, que nunca se jubilaron. No se pueden para alquilar apartamentos diminutos por la mitad de su sueldo, mientras ganan menos de lo que ganaban sus padres a la misma edad. Se van a Dubai, Singapur, Hong Kong e incluso a China, lugares con impuestos más bajos, salarios más altos y oportunidades reales de salir adelante. Hoy, les vamos a mostrar por qué los mayores y más brillantes de Europa están abandonando el continente. Y por qué esta fuga de cerebros garantizará el declive permanente de Europa. Empecemos con la razón más básica por la que los jóvenes europeos se van, el dinero. En Francia, el salario promedio de un joven profesional con una maestría es de unos 1,800 euros al mes, después de impuestos. En Alemania, ronda los 2,200 euros. En Italia, es de 1,400 euros. Ahora comparen eso con sus padres. Ajustado a la inflación, los jóvenes europeos hoy ganan entre un 10 y un 15% menos de lo que ganaban sus padres a la misma edad en la década de 1990. Estás más educado. Hablas varios idiomas. Tienes habilidades técnicas que tus padres nunca soñaron. Y eres más pobre de lo que ellos eran. Pero la situación empeora. En Dubai, es mismo ingeniero francés gana 6,000 euros al mes libres de impuestos. Esos son 72,000 euros al co en tu bolsillo. En París, para levar a casa 72,000 euros después de impuestos, tendrías que ganar más de 120,000 euros brutos. Buena suerte encontrando el salario en Francia, a menos que seas un CEO. La matemática es simple. En Europa, trabajas duro y te mantienes pobre. En el Golfo o en Asia, trabajas duro y te haces rico. Los jóvenes no son tontos. Pueden hacer aritmética básica. Y la aritmética dice, vite. Ahora hablemos de los impuestos porque aquí está en Europa realmente pierde sus jóvenes. En Francia, si ganas 60,000 euros brutos, te llevas a casa unos 35,000 euros. El gobierno se lleva 25,000 euros. Eso es el 40% perdido antes de que lo ves. En Alemania es similar. En Bélgica es incluso peor. Puedes pagar hasta el 50% en impuestos sobre la renta más contribuciones a la seguridad social. La mitad de lo que ganas va para el Estado. Y que obtienes por es 50%. Un sistema de salud con listas de espera de 6 meses. Universidades que carecen de fondos. Infraestructura que se está desmoronando. Pensions que no existirán cuando te jubiles. El contrato social está roto. Los jóvenes europeos pagan impuestos masivos para financiar sistemas construidos para sus abuelos. Mientras tanto, en Dubai, hay 0% de impuestos sobre la renta. En Singapur, la tasa máxima es del 20% y realmente obtienes infraestructura y servicios de clase mundial por ello. En Hong Kong, es el 15%. Los jóvenes profesionales ven esto y se hacen una pregunta sencilla. ¿Por qué debería dar la mitad de mi dinero a un gobierno que no me da nada a cambio? ¿Why no pueden encontrar una buena respuesta? Así que se van. Si los bajos salarios y los altos impuestos no fueran suficientes, hablemos de la vivienda. En París, el alquiler promedio de un apartamento de una habitación es de 1,200 o 1,500 euros al mes. Recuerden, el salario neto promedio es de 1,800 euros. Eso significa que del 70 al 80% de tu salario se va en alquiler. No puedes ahorrar dinero. No puedes invertir. No puedes generar riqueza.
Este atrapado en un alquiler permanente. En Berlín un poco mayor, pero sigue siendo terrible. En Londres es incluso peor que en Paris. Los jóvenes europeos son la primera generación en 100 años que será más pobre que sus padres. Alquiler en Paris siempre porque no pueden permitirse comprar. La edad promedio de un comprador de vivienda por primera vez en Italia es ahora de 36 años. En España, es de 38. Teens casi 40 años en es de poder permitir un apartamento diminuto en un barrio periférico. Mientras tanto, en Dubai, un joven profesional puede alquilar un apartamento moderno por 1,500 euros al mes mientras gana 6,000 euros. Eso es el 25% de sus ingresos, no el 80%. En 5 años ahorran lo suficiente para comprar una propiedad de verdad. En Europa, en 5 años, sigues alquilando el mismo apartamento diminuto y preguntando por qué te cuesta. El problema de la vivienda por sí solo está empujando a cientos de miles de jóvenes europeos aires. Europa ya no está creando oportunidades para los jóvenes. La economía está estancada. El crecimiento del PIB en la UE es del 1% anual. Eso es apenas por encima de cero. Las empresas no se están expandiendo. No están contratando agresivamente. No están innovando. Las grandes empresas tecnológicas son estadounidenses o chinas. Las startups de rápido crecimiento están en Silicon Valley, Bangalore o Shenzhen. Que tiene Europa. Industrias viejas que están muriendo. Bancos que se están consolidando. Empresas automotrices que están perdiendo frente a Tesla y los vehículos eléctricos chinos. Si eres una persona joven y ambiciosa en Europa, adunvas. Puedes trabajar para una corporación burocrática masiva donde esperas 15 años para un ascenso. Puedes unirte a una startup que será comprada por una empresa estadounidense. O puedes mudarte y trabajar para una empresa de rápido crecimiento que duplica su tamaño cada 2 años. Puedes mudarte a Singapur y unirte a una fintech que está revolucionando la banca. Puedes mudarte a Shenzhen y trabajar en ella de vanguardia. Europa ofrece estabilidad y estancamiento. Asia y el Golfo ofrecen riesgo y oportunidad. Y los jóvenes eligen la oportunidad cada vez. Porque la estabilidad sin crecimiento es solo pobreza con un nombre más elegante. Si quieres empezar un negocio en Europa, prepárate para el infierno. Necesitas licencias. Necesitas permisos. Necesitas navegar por las laborales que hacen que contratar cualquiera sea una pesadilla. Tienes que lidiar con autoridades fiscales en múltiples países. Si quieres expandir, se tardan meses solo en registrar una empresa en algunos países de la UE. Why? Si tu negocio falla, lo cual sucede con la mayoría, quedas marcado como un fracaso para siempre. La bancarrota en Europa es una letra escarlata social. Compara eso con Dubai. Puedes registrar una empresa en 48 horas. Puedes contratar y despedir libremente. Puedes operar en todo el Consejo de Cooperación del Golfo con una fricción mínima. Si tu primer negocio falla, lo entiendes de nuevo. Nadie te juzga. O mira a Singapur. Regulations favorables para los negocios. Impuestos bajos. Acceso a toda Asia. Un gobierno que realmente quiere que los emprendedores tengan éxito. Los jóvenes europeos con grandes ideas miran a sus países de origen y ven obstáculos. Miran hacia el este y ven apoyo. Los ambiciosos no se pueden para luchar contra la burocracia. Se mudan a lugares que dan la bienvenida a la ambición en lugar de castigarla. Y Europa pierde sus futuros emprendedores no por no. Aquí está la razón más oscura por la que los jóvenes europeos se están yendo. Están siendo sacrificados para pagar las pensiones de los boomers. Los sistemas de pensiones de Europa son de reparto. Eso significa que los impuestos que los trabajadores jóvenes pagan hoy indirectamente a los jubilados de hoy. En la década de 1970, había 4 trabajadores por cada jubilado. La carga era ligera. Hoy, hay menos de 2 trabajadores por jubilado en países como Italia y España. Para 2040, será de 1.2 trabajadores por jubilado. Hagan las cuentas. Un trabajador joven tendrá que pagar casi la totalidad de la pensión. Salud y beneficios de un jubilado. Además de sus propios gastos. Además de los impuestos para que funcione el gobierno. Es matemáticamente imposible. Entonces, ¿qué ven los jóvenes europeos? Ven un futuro don pagan del 50 al 60% de impuestos durante toda su vida laboral.
Para financiar jubilaciones de personas que compraren casas por 50,000 euros que ahora valen 500, €0. Ven un sistema de salvado para extraer riqueza de los bienes y transferirla a los viejos. Y dicen no, gracias. Se mudan a Dubai o Singapur don pagan entre el 0 y el 20% de impuestos y conservan su propio dinero. Se niegan a ser la generación del sacrificio. Y Europa no puede evitar que se vayan. Entonces, ¿por qué los jóvenes europeos eligen Dubai y Singapur específicamente? Porque estos lugares entenderan lo que Europa olvidó. El talento tiene movilidad. Y hay que competir por él. Dubai tiene cero impuestos sobre la renta, sol 350 días al año, infraestructura nueva. Y una economía pequeña que crece entre el 5 y el 7% anual. Puedes ahorrar entre el 50 y el 60% de salario en 5 años. Singapur ofrece una tasa impositiva máxima del 20%. Servicios públicos de clase mundial. Seguridad. Y acceso a todo el mercado asiático. Puedes construir una carrera que Maria 20 acres en Europa en solo 10 acres en Asia. Ambos lugares hablan inglés. Ambos lugares acogen a los extranjeros. Ambos recompensan el trabajo duro y la ambición. Compara eso con París, don necesitas hablar en francés perfecto, lidiar con una burocracia hostil, pagar un 50% de impuestos y ver cómo de salarios se estanca durante una década. O Berlín, don los alquileres están subiendo. La escena tecnológica está sobrevalorada y el clima es gris 300 días al año. Los jóvenes europeos no están yendo porque odian a Europa. Están yendo porque Europa no les ofrece nada. Sin vivienda asequible. Sin salarios competitivos. Sin crecimiento profesional. Sin futuro. Mientras tanto, Dubai ofrece apartamentos con piscinas. Singapur ofrece aumentos salariales del 30% cada pocos años. La lección es obvia. La tragedia de ese éxodo es que Europa está perdiendo exactamente a las personas que más necesita. No es algo al azar. No son los desempleados o los no cualificados los que se van. Son los médicos, ingenieros, desarrolladores de software, arquitectos, analistas financieros. El 10% superior. La gente que podría impulsar la innovación y el crecimiento. Cuando un ingeniero francés se muda a Dubai, Francia pierde 40 acres de ingresos fiscales y contribución económica. Cuando un médico alemán se muda a Suiza o Australia, Alemania pierde una década de inversión en su facultad de medicina. Los que se van son los que podrían haber iniciado empresas, contratado trabajadores y pagado impuestos. En cambio, Europa gasta cientos de miles de euros educándolos y luego Dubai cosecha los beneficios. Esto crea una espiral de muerte. El talento se va. La economía se estanca porque hay menos innovación. El estancamiento hace que más gente talentosa se vaya. Los impuestos suben para los trabajadores que pueden para cubrir el hueco. Los impuestos más altos hacen que a más gente se vaya. Europa está exportando su futuro a Asia y el Medio Oriente. Y no puede parar porque los problemas de raíz son políticamente imposibles de arreglar. No puedes recortar pensions sin disturbios. No puedes pagar impuestos sin recortar servicios. Estás atrapado. Así que aquí estamos. Enero de 2026. Los hijos y nietos de la generación que construyó la prosperidad de Europa se están yendo hacia el Medio Oriente y Asia. No porque son aventureros. Porque no tienen futuro en casa. El sueño occidental que permite que la educación lleve a la prosperidad, el trabajo duro al éxito. Y que cada generación vive mejor que la anterior, muerto. Los jóvenes europeos son la primera generación en la historia moderna que será más pobre que sus padres a pesar de estar más educados. Son la primera generación a la que se le dice que paga impuestos masivos por servicios que nunca recibirá. Son la primera generación excluida permanentemente de la propiedad de una vivienda. Y están votando con los pies. Pierre en Dubai. Ana en Singapur. Marco en Shanghai. No van a volver. Y millones más vienen justo detrás de ellos. Europa se está convirtiendo en un hogar de ancianos financiado por un grupo cada vez menor de trabajadores jóvenes que están cada vez más desesperados por escapar. La fuga de cerebros no es temporal, es permanente. Y garantiza que el declive de Europa sea irreversible. La juventud hacia el este. Y el sueño occidental que dicen atrás ya está muerto.
Este no es una historia sobre el fracaso. Esta es una historia sobre la elección racional. Los jóvenes europeos no están abandonando sus tierras porque odian sus culturas o idiomas. Saben porque el sistema económico ya no funciona para ellos. Hay ninguna cantidad de nostalgia o nacionalismo cambiar las matemáticas. Si eres una persona joven viendo esto desde Madrid, Milán o Múnich, pregunte, ¿qué te da el cuidarte? Impuestos más altos para financiar pensiones que nunca cobrarás. Alquileres que consumen el 70% de tu sueldo. Una carrera que no va a ninguna parte porque la economía está congelada. O puedes mudar. Puedes ganar más, ahorrar más y construir una riqueza real. Puedes vivir en un lugar que valora la ambición en lugar de castigarla. La elección es tuya. Pero ten esto en cuenta. Cadamos que esperas. Alguien más está haciendo el movimiento que tú deberías estar haciendo. El este está subiendo. Occidente se está estancando. Y de futuro es lo que tú decides hacer con él. Gracias por vernos. Si eres uno de los europeos que ya se fue, cuéntanos a Dunfus y por Q en los comentarios. Y si estás pensando en que es lo que te detiene. Quiero escucharte.